In a currency pair, the first currency is the currency we can buy and sell, and the second currency is the currency we buy and sell it with. Taking the quotation USD CHF, this means that today it's necessary to pay 1 Swiss franc 24 centimes for 1 American dollar. Similarly, this quote, USD JPY, tells us that today in Japan they'll give you 112 yen for 1 American dollar. The first currency in a currency pair is the base currency. For the yen, the Swiss franc, and the majority of other currencies in the world, the US dollar is the base currency. And are there any currency pairs where the US dollar is not the base currency? Yes. Whose idea was that? Why make life more complicated than it needs to be? I can only say 2 little words: tradition and ambition. At the time when the concept of currency pairs was being developed, the British Empire was the dominant economic power. The British pound is the oldest currency in the world. In fact, it will soon be celebrating its 1000th birthday. For most of the pound's life, until the early 1970s, the pound was made up of 240 pence. How could we show the value of $1 in terms of GBP? For example, if $1 was worth 60 British pence, we'd have to write it as 0.25 and not 0.6, and this could cause a great deal of confusion. Therefore, it was decided that it would be much easier to state how much a pound was worth in other currencies, and not be tormented by all those pesky pennies, farthings and shillings. So, the pound is the base currency in the pair GBP USD. And though the British pound has had 100 pence since the 1970s, and Britain no longer has a great empire, the tradition remains, my friends. And so, this pair tells us that today, 1 British pound will cost you $1.82. However, when the Europeans were introducing their single currency, they quite consciously decided not to be bettered by the world's oldest currency and insisted on the euro being the base currency. There was no need. The metric system was laid out in Europe a very long time ago. This was simply naked ambition, ladies and gentlemen. And the pair Euro-USD appeared, with the euro proudly assuming the base currency place. And the quote Euro-USD means that today a euro will cost you $1.24. You should commit these pairs to memory. Dollar Swiss franc, dollar Japanese yen, British pound dollar, euro dollar, because usually these pairs are denoted Swiss franc, Japanese yen, British pound, euro, as the dollar is taken as read and is not mentioned. Bấm vào link bên dưới để đăng ký miễn phí khóa học tìm hiểu về thị trường Forex. Khóa học tìm hiểu về thị trường Forex giúp cho bạn có những kiến thức ban đầu về thị trường Forex, khái niệm thị trường Forex là gì, những ai giao dịch trên thị trường này, các cách thức hoán đổi tiền tệ, các cặp tiền tệ mà được giao dịch nhiều nhất, và ngoài ra còn nhiều cái thông tin hữu ích khác. Sau khi bạn đã có những khái niệm ban đầu về thị trường Forex thì bạn tiếp tục được hướng dẫn cách mở tài khoản giao dịch, cài đặt phần mềm giao dịch, cách đặt lệnh trên thị trường, cách phân tích thị trường, và đặc biệt lựa chọn được cái công cụ sử dụng để mà nhận định cái xu hướng của thị trường. Thì thị trường Forex là một cái thị trường dễ tiếp cận và phổ biến trên thế giới, nhưng để kiếm tiền trên thị trường này thì bạn cần có một chiến lược giao dịch của riêng mình. Chúng tôi có từ 10 hệ thống giao dịch Forex với lợi nhuận cao và rủi ro thấp. 10 hệ thống giao dịch này thì tuân theo 3 cái phương pháp giao dịch phổ biến là hedging, mechanical và giao dịch đa lệnh. Trong khóa học này bạn sẽ được chỉ dẫn để giao dịch trong một trong 10 hệ thống này. Và đặc biệt hơn, các hệ thống giao dịch này đã được lập trình để mà giao dịch tự động,
sau khi được cài đặt. Một người mới hoặc có thể là một người đã có chút ít kinh nghiệm trên thị trường Forex thì có lẽ bạn cũng chưa từng biết về các hệ thống giao dịch tự động này. Thì vì vậy mình hãy đăng ký để mà tìm hiểu miễn phí các hệ thống giao dịch này. Và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần nhất. Và xin lưu ý, và đây là khóa học miễn phí, vì vậy số lượng được tổ chức là có hạn. Vì vậy bạn cần nhanh tay đăng ký.